Hello viewers, welcome back to Brain Sizzlers. I extend a warm welcome to all the inquisitive minds. So today it's going to be a last video for simple interest, at least as of now, because as I mentioned earlier, depending upon need and contingency, we will get back to simple interest as and when required. So now let's get started. So similar to the last video, we will touch upon few typical sums before we will jump on to the compound interest in our next video. So this is just an attempt to get ourselves furthermore familiarized with the nuances of simple interest. Okay. So the first one, a person deposited rupees 400 for 2 years, rupees 550 for 4 years, and rupees 1200 for 6 years. He received a total SI of rupees 1020. Find R per annum. Okay, as is obvious, this 400 is applicable for 2 years, right? So in the 400 ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு வரும். 550 ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் 4 வருஷத்துக்கு வரும். 1200 இன்ட்ரெஸ்ட் 6 வருஷத்துக்கு வரும். அவ்வளவுதான். So mark a simple chart like this. 400 span of 2 years, then 550 span of 4 years, 1 2 3 4, and then 1200 for a span of 6 years, right? Okay, so the logic is very simple. $400 into 2 into R by 100. So plus 550 into R into 4 by 100. Plus 1200 into 6 into R by 100. So all the three put together is 1020. We bring this 100 here. So 800R plus 55 fours are 220. Okay, so 1 0 will be added here. 7200R, that's equal to 102000. So this is 2200 plus 800, 3000. So 10,200R equal to 102 followed by 3 zeros. So R equal to 10%. Okay. So let's go to the next sum. R is 10%. The SI on a sum of money will be rupees 600 for 10 years. So this is in the normal case.
Now they are giving some clause. If the principal is tripled, after 5 years, what is the total interest after 10 years? Okay, so initially when principal is remaining intact, that is when no alteration is done to the principal, the SI will be 10, after 10 years will be 600. But if at all when it is tripled after 5 years, we have to find out what will be the interest after 10 years. That is simple. Okay, so normal case the interest is 600 after 10 years, right? So in the normal case, what will be the interest after 5 years? Just half of it. So we will take note of that. So 5 years interest, 10 years interest will be 600 for any particular rate of interest that is given randomly. So after 5 years it will be 300. So since principal is tripled, right? So the interest will also be tripled. Okay. So how will we express this one? 5 PR by 100. 5 PR by 100 is 300. So 15 PR by 100. Because the principal is getting tripled. Now instead of P we are applying 3P. It will be 900. So for the next 5 years, the interest will be 900. So put together the final interest after 10 years will be 1200. So this is our final answer, right? So logic is this way. Okay. So let's go to the next sum. A sum of money lent out at SI amounts to rupees 815 in 3 years and rupees 854 in 4 years. The sum is, see இந்த sum வந்து ரெண்டு விதமா அப்ரோச் பண்ணலாம். ரொம்ப கன்வென்ஷனல் அப்ரோச்ல போட்டானா இட் பி வெரி வெரி கும்பர்சம். ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச்ல போட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நார்மல் கன்வென்ஷனல் அப்ரோச்ல நம்ம எப்படி போவோம்? நமக்கு பி கொடுத்துருக்காங்க, இது தட் இஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. கேஸ் 2 அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ரெண்டுமே ஒரே கேஸ் தான், ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே பிரின்சிபல் தான். ஸோ நம்ம லாஜிக் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா, ஸோ பி பிளஸ் பி இன்ட்டு என் இன்ட்டு ஆர் பை 100 ஈக்குவல் டு அமௌண்ட், பேசிக் லாஜிக், ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல என் வந்து 3 இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, ஸோ நம்ம கன்வென்ஷனல் அப்ரோச் ஏன் போகக்கூடாதுன்றதுக்கு நான் ரீசன் சொல்கிறேன். ஸோ 815 ப்ளஸ் 815 இன்ட்டு 3 இன்ட்டு ஆர் பை 100 ஈக்குவல் டு சம் அமௌண்ட். Okay, sorry, there is principal is not being given, we have been given the amount, right? So P plus P into 3 into R by 100 is 815. So P plus P into 4 into R by 100, that is equal to 854. So நம்ம வந்து either இதை subtract பண்ணலாம் இல்லை ரேஷியோ எடுக்கலாம், டிவைட் பண்ணலாம். பட் என்னன்னா, unfortunately we are having two unknown variables. ஸோ இதில் சால்வ் பண்ணி திருப்பியும் இதில் ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போகிறது வந்து ரொம்ப கும்பர்சம் ஜாப். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட், ஈஸியஸ்ட் அப்ரோச் வந்து என்னென்னா, 815 வந்து அமௌண்ட் 3 வருஷத்தில், 854 அமௌண்ட் வந்து 4 வருஷத்தில். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு சிம்பிளாக 1 வருஷத்தோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிடும். சிம்பிள் லாஜிக். பிகாஸ் இஃப் வி சப்ட்ராக்ட் தீஸ் டூ, or rather if we subtract this from this,
ஒரு வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். ஓகே, 4 minus 3. ஸோ இது சேம் as 2 minus 1. இங்கே 2 minus 1 பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? P கேன்சல் அவுட் ஆகிடும். 4 PR by 100 minus 3 PR by 100 வெறும் PR by 100. ஸோ 1 இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஐடியலி ஸ்பீக்கிங் இது 2 minus 1ஓட லாஜிக் தான். ஓகே, ஸோ ஒரு PR by 100 வந்து என்ன வரும்? 1 இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் PR by 100 is equal to 854 minus 815 39 வரும். ஓகே, ஸோ PR by 100 is 39. 1 இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் 39. ஸோ even though we are having 2 unknown variables, never mind. பட் நமக்கு என்ன தெரியும்னா அதுலேருந்து ஒன் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியும். ஓகே, ஸோ 1 இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ 3 இயர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? 3 இயர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட்டே இதுலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணும். சிம்பிள் லாஜிக். ஸோ 3 years interest 39 into 3, which is nothing but 117 rupees. So 117 when subtracted from 815 will give the original principal amount. So principal amount is rupees 698. Okay, so one more sum in this pattern. A sum of money amounts to rupees 5,200 in 5 years and rupees 5,680 in 7 years. Find R. So as usual, இந்த 2 வருஷத்தோட அமௌண்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 2 வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிடும். சிம்பிள் லாஜிக். So 2 years interest or 2 PR by 100. 5680 minus 5200. ₹480. So 2 வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து the sum of money amounts to 5,200 in right. So 2 வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் ₹480. So 1 year interest. 1 year interest நமக்கு தேவையில்லை. 5 years interest தான் நமக்கு it's of importance to us. So 5 years interest வந்து 2 years interest 480. 5 years interest 5 into 480 by 2. Simple logic. ₹24 5s are 120. So 1,200 rupees 5 years interest. So 5 years interest 5 years amount let's subtract பண்ணுங்க. So principal amount will be 4,000 rupees. Okay. A sum of money, one more last sum. $20,925 in 2 years. $24,412.5 in 5 years. R percentage. R is equal to, so 3 வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 3 years interest. Same logic, 3 PR by 100 வச்சு நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. You will get the same result. Okay. So 3 years oda நான் approach மட்டும் சொல்லிறேன். Let us not solve this one. 3 years interest will be 3 PR by 100. Okay. So that 3 years interest oda value வந்து இவ்வளோ. So if we subtract, so
2 years இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்க. தேங்க்ஸ் a lot ஃபார் வாட்சிங்.